and also the I-beam type. Through these once more to remind you, and then solve problems and complete this chapter. Okay. Now, let me first repeat this. Arkadaşlar artık açın kameranızı lütfen. Umut, Erdem. Look, please carefully follow this part. Just review. Okay. Now, if you have an I-beam, look, if you have an I-beam, okay, I'm just arbitrarily drawing a figure. And if you have a vertical load on this I-beam, now let me draw the vertical load here, say Vy, and say that this is X and this is Y axis. This force actually is here, right? Now, the shear flow is in the horizontal part, you have such a shear flow in this direction. Is this clear? Then, once you determine this, you can think, as I said before, there is a fluid which is flowing in the channel. So shear is zero here, shear flow. It increases towards this portion, and also it increases like that, then goes down, and then from here goes in the reverse direction and become zero at the end. Is this clear? This is I-beam or such beams. If you have on the other hand side, please follow carefully, a closed beam like that, say a box-shaped closed beam, thin walled, but don't forget. And again, this is the same force. In this case, okay, here is the force, right? In this case, the shear flow is as follows. Okay, look, just a, okay. I don't know why. İlginç bir şekilde kalem çalışmıyor arkadaşlar. Şehri kapatıp bir daha açacağım. Arkadaşlar OneNote'u kapayıp bir daha açacağım. Çünkü kalem çalışmaz oldu bir şekilde. Bir kez daha deneyeyim. Kalem niyeyse çalışmıyor. Ne yapacağız? Kalem çalışmıyor arkadaşlar. Hah, çalıştı. Tamam. Allah, ilginç. Peki. Şöyle diyeyim. Peki. Şuradan bahsediyordum. Now we have a vertical force like that. Then again, I'm talking about shear flow right now. In these vertical portions, you have Q in the same direction. And then again, here you can think that
there is a fluid flow in a channel. Now going back, okay, like this, you will see that it is 0 here, increasing like that, okay? Then like that, then like that. So this is how it works. Therefore, for closed members, you can just take this axis as a symmetry axis, and then the shearing stress should be 0 here on this axis, and then it flows in the channels on both sides, and it reaches maximum along this horizontal line. But if it were such a thin-walled member, then of course, again, you expect maximum shear flow here. Again, remember, we discussed this in detail last week, but I just want to remind you. The other thing is this. If we are looking for stress here, now look, on this portion, at this point, we have two stresses. One is due to this vertical section, because there is no way to transmit force from here to here. So this is the shearing stress, which is tau on the, okay, XY, with respect to ZX. But keep in mind that we always have another shearing stress at that point in this direction, which we generally ignore, and that is tau on the Z plane in Y direction. This is ignored. Similarly, the shearing stress here is again tau. Equation is the same, VQ over IT. It is on the Z plane in Y direction. Or if you are looking for the shearing stress here, okay, this on the Z plane in X direction. But still, we can talk about another shearing stress if we take such a section, which is this, that we ignore, tau on the Z plane in Y direction. Here, the shearing stress is very clear, tau on the Z plane in Y direction. So shortly, we are ignoring these stresses since they are generally at the critical point much more smaller than the ones which we obtain in the vertical members. Burada ilgili bir sorunuz var mı arkadaşlar? Geçen hafta formülasyonu detaylı bir şekilde yapmıştık ama yine de bir hatırlatmak istedim. Herhangi bir sorunuz var mı? Peki. O zaman probleme geçelim. Bu streslerin yönlerini falan çok dikkatli lütfen öğrenin. Hocam peki tau ZY'ı nasıl bulabiliriz? Şuradaki mi? Evet. Aynı Yani o plane'deki vertical... Eğer şunu soruyorsan, ihmal ettiğimizi soruyorsan... Hayır, ihmal ettiğimiz değil. Horizontal plane'deki olan. Şu mu? Yoksa hayır. Şu? Evet o. Bu, şunu diyorsun değil mi? Evet. Tamam, onu şimdi 2 tane problem çözeceğim, göstereceğim. Tamam, teşekkür ederim. Ama şöyle söyleyeyim, yani formülümüz aynı, VQ over IT, hiçbir şey değişmiyor. Evet, Q'muz aynı ama Q'yu hangi area alacağımız değişiyor ya biraz. Tamam, şimdi onu söyleyeceğim ama en azından istersen şunu söyleyeyim, şuradakini. Bunu daha önce... Vertical'larla ilgili şimdi 2 tane, 3 tane problem çözeceğim. Zannediyorum net olacak. Ondan sonra hala tereddütüm varsa tekrar soru cevaplayayım. Teşekkür ederim. Şu anda tabii çözmediğim için o alan konusunda bir fikrinizin olmaması normal. Okay, now let's start with the following question first. Look, question is this, problem 630 from 7th edition. A very simple problem, but I want to start with this. There is a built-up beam shown is made by gluing together 2 plywood strips and 2 50 by 100 millimeters planks, as you see very well in the figure. Okay. Now there is no pin, rivet, nothing, just glued. Now we know that the allowable shearing stress in the glued joints is 350 kilopascals. We are looking for the largest permissible vertical load, shear load in the beam. Actually, what we know is this. On this beam, there must be a shear force, which is not given by the book, but anyway, let's say, okay. And of course, coupled with that, there must be a moment. So we have a shear force and a moment. Now, what we are going to do is this. In these problems, always
Now let me draw another figure here. Now this is the plank, one of those planks, okay, and or strip. There is another one here, right? And then we have these two verticals. Now I'm going to attach a coordinate system to this problem. Now we know the centroid, okay, Z, and this is the centroid of the cross section. We have a symmetry because all the problems that we are solving has some kind of symmetry. And I'm saying that although problem didn't specify it, we have such a shear force in this direction, say. The direction does not change anything, in fact. I mean, only the direction of the shear stresses. And of course, we have a coupled moment attached with that, okay, MZ. Now look, there are four areas. This is a cross section. There are four areas which we have. Because of symmetry, look, here, excuse me, let me change the color. Here there is a glued surface, which is shown with this red line on the cross section. Here there is another glued surface. Now, remember, I said before that we have to divide the body into two, okay, for these analysis. To divide the body into two in these closed boxes, we have to use two sections. Both red lines or the planes which are perpendicular to the but now they are shown by those red lines. As a result, the area that I should remove must be this. Okay, this is the Q area, which when I remove it, I have those surfaces that I'm going to find the stresses. Is this clear? Okay. This is the area for vertical, also an answer of your question. Now look, in this problem, what we need is IZ. I'm just going to write the, keep in mind that you can subtract the inner rectangle from outer one. Okay, it is, I mean, okay, let me write it. For this one, IZ is equal to 1/12. Assume there is a closed box, 136 millimeters times 250 millimeters to power cube. Okay, we are not taking four parts. Now we are subtracting the inner rectangle, which is 1/12. Okay, 100 millimeters times, as you all say, 150 millimeters. The dimensions are very clear. Here I just want to show you that you don't need to use four different areas, but instead you can use two boxes and subtract one from the other. Anyway, if you calculate the moment of inertia, you will see that it is equal to 148.96 times 10 to the power 6. Okay. Now we know what. What is the equation for shearing stress? Now look, here the shearing stress is shown by tau. Okay, it is tau. Now let me show the direction of the shearing stress. For example, on this face, we have such a shearing stress here, which is tau on the x plane in the z direction, and of course on the surface on the red line towards the depth of the screen, we have the same shearing stress. Okay, so therefore our equation is this: tau xz is equal to, okay, vy qz over iz times t. Now the only important thing here is to determine qz. What is qz? Qz is the first moment of that crosshatched area. Okay, so qz is equal to area times y bar. Now you know the area. This is the centroid of the area, and this distance is equal to y bar. As a result, area is equal to, now look at that area. That area is 100 by 50, 100 millimeters by 50 millimeters. This is the crosshatch area. So if you select the crosshatch area correctly, you will solve this problem very easily, these problems very easily. Then what about y bar? Y bar is equal to, here in this problem, 100 millimeters. Okay, 100 millimeters. So from here, qz is obtained as, okay,
500,000 millimeter to power 3. Okay. So let me repeat. The y bar here is equal to 100 millimeters. Now, what is left? T. Could you tell me what is T in this problem? T is the length, in practice, is the length showing the intersection of that surface with the transverse plane. So, what is T in this problem? Who is going to tell me? $50. Yes, T is, in this problem, just a minute, please. Okay. Okay. Now, T in this problem is 50. I mean, you mean this length, right? Clear. Bunu mu söylediniz arkadaşlar? Evet, yes hocam. Peki. QY'de bir yanlışlık var mı diye bakıyorum bir saniye. Şurası 100. Şurası 100. Peki. IZ, QZ, VY. Hocam IZ'de şey olmayacak mı? 136 yazmışsınız sanırım. Orası 140 olmayacak mı? Bir dakika. Nereyi söyledin? 1 bölü 12 çarpı 136 milimetre var ya, orası 140 olmayacak mı? Benzetin ilk komponentinde hocam. Bakalım. Esasında bir dakika arkadaşlar. Haklısınız. Şekildeki dimensionlar değiştirmişim ben. Ona göre yazayım. Bir kez daha yazalım beraber. Kaptaki şeye bakmışım yanlışlıkla. Düzelteceğim. Bir saniye lütfen. Şunları hep beraber tekrar yazalım. Evet. Şimdi birincisini söyleyin lütfen. Bakın. Beraber yapalım. Şunları siliyorum. Now, the first, bakın arkadaşlar şuraya bakın lütfen. The first moment of inertia, sorry. Şunu bir daha çizeyim. The first moment of inertia will be calculated for this rectangle as if it were a solid rectangle. Sonra söyleyin. 100, yes? 140 millimeters. Its height is, yes? 250. Good. Düzeltiyorum değerleri. İki ayrı çözüm varmış. Eski çözüme bakmışım ben. Ama şekil yenisi kaldığı için yanlış oldu. The other one is this rectangle. So it is 100 times, yes? 50. 50. So there is nothing wrong with this area, but the result would change obviously. So the result is, şuraya bir kez daha yazayım. For this problem, 154, 166,666. Demek ki o şekil eski edition'dandı. Ben onu yenilemişim. Neyse, önemli değil. Düzelttim. Okay. Şimdi QZ'e de bakalım. Now, therefore, please correct this and this. Anyway, then, what else? QZ is A times Y bar. Now, let me check it also. A is 150. Bu muhtemelen doğru çünkü bakarak yazdım. And then, what about Y bar? It is 100. There is no problem with this. So, QZ is correct. Okay. Now, şimdi tekrar soruyorum. Referring to this figure. Deminki figür başka bir figürdü çünkü benim görüp baktığım. Referring to this figure, could you tell me T? Kim söyleyecek? Hocam 2 Evet. times 50. Bir daha tekrar duyamadım. 2 times 50. Exactly. It is
2 times 50, being different than the previous problems. Look, it is 2 times 50 millimeters. Why? Because to remove this cross-hatched area from the remaining, we have to cut the piece, I mean, of course, by an imaginary way, not only with this length only, also we have to do this. Is this clear? So T is 50 millimeters here and 50 millimeters here. We are multiplying this thickness or this length, whatever, by 2 to remove this piece away, because when we remove that piece away like that, okay, on this piece now we have shearing stresses not only here, but also on the other face, okay? Therefore, we are multiplying it with 2, and then the remaining is very simple because Vy is asked to us. Vy is equal to tau xz, I'm just taking its magnitude, times Iz times T over Qz. So now Iz is 0.35 megapascals. It is given in the problem, excuse me, tau xz. And then Iz is equal to 154.6166666, okay, millimeter to power 4. Thickness is equal to 100 millimeters, or T, let me say, not thickness. Let me write it here also. And then Qz, as we have already calculated, is equal to 500,000. Now, if you calculate this, what you get is the following. It should be 10,792 newtons at most. Şimdi, şuradan bir geri döneyim, size bir şey söyleyeceğim. Neden bunun büyüklüğünü aldım? Because this, arkadaşlar lütfen şuraya bakın. Şunu silelim, şunu da silelim. Now look, there are two stresses on these red surfaces. Or here there are two stresses. One is this, tau xz. The other one is this, tau xz. They have same magnitudes, but one of them is negative. Is it clear? That's why I'm using the magnitude. Why? Because if we remove this portion away, okay, like that, the stresses are like that here, which is tau xz. But on the other hand side, the stress is like that and like that here. So they have, although same normal, as long as the plane is considered, different directions. This is positive, but the other stress here, which is tau xz of the same magnitude, is negative. That's why I am using it as sign. Anlaşıldı mı arkadaşlar bu soru? Basit ama alanı belirleme açısından önemli. Hocam alanı nasıl belirleyeceğimizi tekrardan söyleyebilir misiniz? Hani oradan kat edeceğimiz yeri dediniz falan ama onu bir de soldaki thin member'dan yapamaz mıyız peki? Sadece bu alan üzerinden mi bulabiliriz Yapamazsın. oradaki? Tek alanla yapamazsın. Şunun için yapamazsın. Şurayı merak ediyorsan eğer, sol dediğin herhalde burasıydı değil mi? Öyle mi? Evet hocam. Peki bir Q belirlemen lazım. Buradan bir alan yani iki parça arasındaki shear flow veya shear stress bulman için bir kısmı ayırman lazım. Anlatabiliyor muyum parçanın hayali bir şekilde? Şimdi mesela bu bir I-beam olsaydı şöyle. Tamam mı? Böyle bir I-beam olsaydı örneğin. Şu yeterdi burayı ayırman için. Daha önceki problemlerde olduğu gibi. Oldu mu? Bunu ayırabiliyordum buradan. Ve dolayısıyla geri kalan yüzeydeki shear flow veya stresi bulabiliyordum. Fakat bir tek bunu ayırman mümkün mü? İkiye. Bir Q belirlemen mümkün mü? Q belirlemen için bir alana ihtiyacın var. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Bunun simetri olan şu kısmını da seçiyorsun. Bu alanı çıkarıyorsun. Çünkü buradaki shear flow ile buradaki shear flow aynı. Anlatabildim mi? Anladım. Yani iki yüzey arasındaki shear flow bulman için mutlaka bir alanı ayırman lazım, çıkarman lazım içine pratik yaklaşımda. Formülasyonları hatırla geriye dönük hani infinitesimal elementleri. Dolayısıyla böyle bir alanı çıkarman için kapalı cross section'ları iki yerden kesmen lazım. Oldu mu? Tamam hocam. Teşekkür Ve ederim. bunun da simetrik olması lazım. Yoksa başka bir Q bulursun. Are there any questions about this? So you have to use two cross-sectional
two sections to talk about the Q value. Okay. Peki. Şimdi bir sonraki problemde bu daha açık olacak. Kusura bakmayın. Notlarımdan başladım. Daha önceki çözüme devam ettim. Biraz karıştı burası ama neyse önemli değil. Düzelttik. Şimdi şu probleme dikkatle bakın. Bu da eski problem oldukça ama daha doğrusu 5, pardon, yeni edişinde de varmış bu. Tamam. Copy. Bu iyi bir soru çünkü. Now this is the statement of the problem. Right. And this is the figure. Copy. Paste. Okay. Now look. Please look at the figure carefully. Here, okay, 220 by 100 millimeter and 220 by 180 millimeter bores are glued together again. And at the end, you have such a box beam. Now, we know that this box beam is subjected to a vertical shear of 3.5 kilonewtons. Okay, so I am assuming that again, okay, I am again attaching a coordinate system. Okay, because without a coordinate system, you cannot talk about mechanics. So these problems are not good, in fact. So say that this is y and this is the z-axis, right? Anyway, arbitrarily, I am using a vertical load Vy, and there must be attached moment to that mz, although we are not using that. Now look, this is the cross section, and now the problem is this. Okay, let me write mz here. Sorry. Okay. Önce bunları bir koyalım. Okay, the beam is subject to a vertical shear of 3.5 kilonewtons. Vy is equal to 3.5 kilonewtons. We are looking for the average shearing stress in the glued joint at A and at B. Is this clear? Now, let us start by A. By the way, okay, the first part of the problem is A. Now, for A, okay, for A, I am redrawing this figure. Now, this is the cross section, right? Like this. It is a box beam. However, the connection is a little bit different. Okay. Than the previous problem. Now, we have the z-axis and y-axis. We know the shear force. I am asking to you, look, first, I want to determine the shear stress, average shear stress along this line. Because at that line, unutmayın arkadaşlar, bu çizgi bir yüzeyi gösteriyor esasında. Çizgi olsa da. At that line, or on that surface, I am trying to find the shearing stress. So, I have to remove an area, as in the previous problem. Could you tell me, what is the second line, or what is the second surface to remove an area? Where do you expect it to be? Hocam biraz önce simetri olması gerekiyor dediniz. O zaman Evet. bu y eksenine aynı uzaklıkta olursa o da o düz çizginin tam üstüne geliyor. Yani şurayı diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Bakın arkadaşlar, şu kafanızı karıştırmasın. Bunun burada yapışmış olması bize hiçbir şey ifade etmiyor. Okay. As long as this point is considered. So we don't, the glued part is here. But it's not important for us. Because all these stresses are within the body. And by gluing, we are attaching all the surfaces to each other. So here, now, the area that we should remove is this. It should be symmetric to the stress region or shear flow region that we are referring to. Otherwise, the Q here is different than the Q here, and as a result, stress. Is this clear? So you have to keep symmetry to remove an area to get a correct result. Now, the remaining is very easy. Why? Because at this point, we know that this is the
y bar. Okay. This is the y bar. Kaç oldu y bar? Şimdi burada 90 mı oldu? Okay. It is 90 millimeters. 90 millimeters. Okay. And Iz for the whole. Professor, I think it is, yeah, no, it's 90, my bad. Okay. It is 90. Iz is equal to, it is same for the whole cross section. I'm just writing the result Iz. It is, şuradan bakayım bir saniye. 52.693 times 10 to the power 6 for the whole cross section. Just a minute. 52.693, tamam, yanlış yazmayayım. Okay, this is the Iz for the whole cross section. So the important thing is the Q value. Now, Q for this portion is equal to, QZ is equal to A times Y bar. What is A? Now look at the above figure. A is equal to, en önemli kısmı burası, yes. Söyleyin. Evet. 80 times 20. 80 millimeters times 20 millimeters. This is the area. Y bar is the distance of the centroid or centroidal axis here, the centroid of this, to the centroid of the cross section. So as we have just discussed, it is 90 millimeters. So what we have for the QZ is, okay. Kaçmış bir saniye lütfen. 144,000. Okay. Now, the next question is, what is T here? T is equal to, yes, again, 2 times 20. 20 millimeters. So it is equal to 40 millimeters. Now from here, the tau x stresin subscriptleri nedir arkadaşlar? Tau on the x plane in the z direction. It is plus or minus Vy Qz over Iz times T. So for this problem, Vy is equal to 3,500 newtons. Qz is equal to 144,000. Okay. The shearing stress divided by the moment of inertia, which is 52.693 10 to the power 6 millimeter to power 4. Okay. Lütfen iyi takip edin. Rakamları değil tabii, yani mantığını. Nereden kestik, ne yaptık, onlar önemli çünkü. And then what we have is at the end the T value, which is 2 times the area that we use, or the intersection of the area with the transverse plane that we use, which is 40 millimeters. Anyway, when you calculate this, the stress would be, okay, maybe it's better to talk about its magnitude. Okay. İsterseniz büyüklüğünü yazayım sadece, yönünü yukarıda göstereyim, daha iyi olacak. And that's equal to 0.339 megapascals, or it is equal to 239 kilopascals. Why I wrote it is magnitude? Arkadaşlar buraya dikkatle bakın. Now we have one stress here, which is tau on the x-plane in z direction. This is equal to minus 0.339 megapascals. However, the other stress here is again this one, tau xz, but it's equal to 0.239 megapascals. So with this equation, we are finding the magnitude in a correct way, but the direction of the stress, if we are using a cubical element to analyze this problem further, depends on the section that you are referring to. Is this clear? Now, this is the first part of the problem. Sorunuz var mı? Hemen ikinci kısma geçiyorum. In the second part of the problem, I am using the, excuse me, B değil mi bu şimdi?
In the second part of the problem, I am using the same box. Look, this one. Okay. Şöyle. Değil mi? Pardon. Şöyle ve şöyle. Now, previously, we looked to A. Okay, now we are looking to B. In the first part, we looked to A. Now, we are looking to part B here. Now, again, we have the same coordinate system. This one, sorry. This one and this one, right? This is Y and this is Z. Now, look. Arkadaşlar lütfen dikkat takip edin. Now, I am looking for this surface, which is shown by a line here. Why? Because this surface intersects its transverse plane on such a line. So there is a shear flow on this surface, and also shear stresses along the surface, which this is the intersection. Now, asking you again, to remove an area, which other section should be used? Ne yapacağız? Again, because of symmetry, I am going to take this line. Is this clear? Now I can remove a proportion away. Although the glue is here, it is not a problem for me, right? So now my cross-hatch area now is this. Again, this is the centroid. Again, this is the Y bar. It is same, 90 millimeters. Only the area changed. And on this area, we have two stresses. One of them is this, the other one is this. Both of them are tau. Yes, söyleyin. X. Yes. Y. The equation is, again, Vy, Qz, Iz, T. Look, the equation is exactly the same. The only changing thing is Qz and T. For this problem, T is the same. But anyway, I mean, if the thickness of these planks are changing, it also changes. Therefore, now in this problem, this shearing stress, is it positive or negative? Who is going to tell me? For both this time. Here there is no station. They are both negative, being opposite to the above. Therefore, I can easily calculate this shearing stress by calculating Q first. Qz is equal to A times Y bar. A is equal to, now, look, it is different. 120, it is now larger, okay. 120 millimeters times 20 millimeters, okay. This is the area, times Y bar 90 millimeters. The result is, just a minute please. Q kaç burada? 216.000. Okay, it is equal to 216,000. Okay, now I know everything except T. T is equal to some of these two red lines. Since the width is again 20 millimeters, it is again 2 times 20 millimeters. So what we have is 40 millimeters, right? Therefore, we can easily say that the shearing stress on the glued part, but don't forget this average shearing stress is minus Vy is equal to again 3,500 newtons. Now we have calculated Q as 216,000, right? And then the moment of inertia is equal to the same, of course, it doesn't change because it's for the total area, for the whole area always, times 10 to the power 6, okay? And finally, we have the thickness, which is equal T, not thickness, T, which is 40 millimeters. And from here, what you get is minus 0.359 megapascals, or that's equal to 359 kilopascals. Any question? Hocam burada cross section'ı ayırırken Evet. birini Denizli tarafında çizebilir miydik? Bir kez daha söyler misin? Hocam hani bir çizgiyi B'nin olduğu tarafta, diğer çizgiyi de A'nın olduğu tarafta çizdik ya.
Evet. A'nın olduğu tarafta çizdiğimiz çizgiyi D'nin olduğu tarafa çizebilir miydik? Yani Y eksenine simetrik değil de Z eksenine simetrik çizebilir miydik? Şu soruya göre dönelim. Sorunu tam duyamadığım için şunu söyleyeyim. Şunu aldım diyorsun. Şuraya mı alabilir miyim diyorsun. Evet. Hayır, olmazdı. Esasında güzel bir soru sordun. Şimdi arkadaşlar bakın, arkadaşınızın sorusunu lütfen dikkatle dinleyin. Güzel bir soru oldu çünkü. Diyor ki arkadaşınız, we had taken this by referring to vertical symmetry. What happened if we had taken this? Now, if you had taken this, you couldn't find any stress. The stress would be zero. You will find stress zero, and it will be a wrong analysis. Why? Look, okay, let me first answer your questions by using mathematics. What is Q of this area? Soruyu kim sordu bilmiyorum ama ona soruyorum. Takip edemedim. It's Bu alanın efendim? zero, y bar. Zero, because y bar is here. Q is zero. Why? Because the shear flow, the shear flow or shear force on the surface is in this direction. Rastgele yazıp çiziyorum. This is also in this direction. They have the same direction. But if you look at here, remember, this shear stress is related with the moment. The moment is, say, tensile here, but compressive at the bottom. So it is in this direction. These two cancel each other. Is this clear? Oldu mu? Dolayısıyla burayı alamazsınız. Cevap oldu mu? Emre, dinliyor musun ikiz beni? Dinliyorsun değil mi Emre? Evet hocam, dinliyorum. Oldu mu arkadaşlar? Tamam hocam, teşekkürler. Yani demek ki kuvvete dik yöndeki kesitleri alacaksınız. Q sıfır olmayacak. Tamam. Çünkü Q momentle dengede. Yukarıda moment tension, arkada compression olduğu için birbirini götürürler ve bir şey çıkmaz oradan. Peki. Şimdi bir problem daha çözüp burayı bitireceğim. 8 dakikamız var ama bunu hızlı çözelim. Hocam Bir saniye lütfen. Şunu kopyalayayım, ondan sonra cevap vereyim. Bunun sadece sonucunu yazacağım. Çok zaman kaybetmeyelim. Alanları göstermem yeterli çünkü burada. Önemli olan o zaten. Evet, şimdi sorunu sorar mısın lütfen? hocam shear stress momentten dolayı kaynaklanıyor demiştik ya. Biraz önceki soruda momenti koordinat sistemine rastgele yerleştirdik o zaman, değil mi? Evet, rastgele. Tamam, teşekkür ederim. Yani şöyle, genelde bizim sorduğumuz sorularda, yani biz bir sınav sorusu sorsak, quiz sorusu sorsak mutlaka ikisini de veririz. Veya BM'i veririz, sen bulursun ikisini. Şimdi bu sorularda tamamen bir iki over IT'yi kullanmaya yönelik olduğu için bizim kitap niyeyse bunları vermiyor. Hiç doğru bir şey değil esasında. O yüzden ben hepsini, hani bilmesem de çiziyorum üzerine size, sanki buymuş gibi. Çünkü o shear ve momentin yönleri önemli. Onlar olmadan bunların hiçbiri olmuyor. VQ over IT kullanma açısından bir önemi yok eğer onu öğrenmek istiyorsak. Ama mekanik bir bütün tabii. Yani yarın komplike bir kübik elemana girerseniz hepsini bilmeniz lazım. Dolayısıyla bu soruların bu şekilde sorulması bence doğru değil ama neyse, önemli değil. Zaten amacımız öbür taraf. Oldu mu? Aynı şey bu soruda var işte mesela. The build-up timber is subjected to a 6 kN vertical shear. Knowing that the longitudinal spacing of the nails is 60 millimeters, this is a nail problem, and each nail is 90 millimeters long, determine the shearing force in each nail. Okay. Now, since there is a nail or rivet or pin, this time we will be talking about what? We'll be talking about, yes, shear stress or Q, which one? Yes? Q'dan bahsedeceğiz. Shear stress'ten değil, Q'dan bahsedeceğiz değil mi? Çünkü ne var? Pin var. Okay. Anyway, now look. The only important thing here is this. Ben şöyle çok arbitrary bir şey çizeceğim arkadaşlar. Dimensionlar falan doğru olmayabilir, hiç önemli değil. Onunla vakit kaybetmeyelim. Okay, say that this is the given cross section. In mechanics, in vectorial mechanics,
although in analytical mechanics it's the same, you have to always attach a coordinate system to the problem, right? And then you have to put the correct shear force in the proper direction, whatever it is, and the related moment on the cross section. And if, of course, axial load, whatever, put all. Anyway, now look, these are the nails. There is one nail here, another nail here, another nail here, and another nail here. I need the shear flow on this section. Arkadaşlar lütfen bakın. I am referring to this nail, and for this nail, this is the surface. Of course, it's a line here in the cross section, which transmits Q from one part to the other. Is this clear? Okay. Bu neyle baktım? Başka birine de bakabilirdiniz. But to obtain a Q value, I should select another section which is symmetry of that, which is this. Is this clear? Burası anlaşıldı mı? Bir önceki aynı, bir mantık aynı. So, this is my cross-hatched area right now. I have to remove a portion from it in practice. Okay, where somewhere here I have it is centroid, it is somewhere here. Okay, and the remaining is very simple. I'm just going to write the values first. Now, IZ is simple. You can calculate IZ by considering all four. IZ is equal to, artık buna vakit kaybetmiyorum arkadaşlar. Bunu lütfen oturup siz, excuse me. Ben burada başka bir koordinat sistemi kullanmışım notlarımda. O yüzden bunu değiştireceğim. Aynısını kullanayım. Sonra subscriptlerle uğraşmayayım size konuşurken hepsini değiştirmekten. Hem de bir açıdan daha iyi olacak. Stresi anlamak açısından. Arkadaşlar koordinat sistemini şöyle seçiyorum. X, Y. Clear. Evet, notlara bakmadan koymuştum, düzelttim. Anyway, then tell me, what is the subscript of I now? Yes? I? X. X. Okay, IX. Anyway, IX is equal to 92.71 10 to the power 6. Please calculate this. Okay, by yourself. Now Q. Q, what is the subscript of Q? It is, again, X. It is the first moment area of the cross-hatch. It is the first moment of the cross-hatch area with respect to x-axis. Daha önce z'de hatırlayın. Değişen bir şey yok esasında. And that's equal to a times y bar. Burası önemli. Gerisinde bir özellik yok. What is a? It is 100 millimeters times, yes? 50 millimeters. Yes, excuse me? 50. Yes, 50 millimeters. And then y bar is 75 millimeters. Okay. So y bar is this distance. You can easily calculate it. This distance is y bar, and it is equal to 75 millimeters. Now, once you have calculated Q, which is equal to, at the end, 375,000 millimeter to power 4. The left thing is to calculate this small q, shear flow. Shear flow is equal to Vy Qx over Ix, which is equal to 24.27 newtons millimeter. Now look, arkadaşlar buraya bakın. On these two surfaces, which is perpendicular to the screen, we have a shear flow on these two long surfaces, which is equal to 24.27 newtons per millimeter. Bu iki kırmızı çizgi esasında iki tane dik yüzeyi gösteriyor, unutmayın. Yoksa öyle iki basit çizgi değil bu. Tamam. Peki, şimdi, now, this shear flow is transmitted from one portion to the other through these nails. We know that the force carried by the nail, the force carried by each nail is related to the distance between the nails. So F nail is equal to Q times S.
However, when you consider our cross-hatch area, there are two nails, one on the right, one on the left. So multiply it with 2. And now from here, F nail is equal to, okay, 1/2, right? Q times S, 1/2, Q is equal to 24.27 newtons per millimeter, times S is equal to 60 millimeters, and therefore each shear force carried by these nails is equal to 7,281 newtons. So, in these problems, the only critical thing is to determine Qx. I is very easy because it is the I in moment of inertia of the whole cross section, whatever your section is. The only thing is select proper Q. In most of the cases, it is enough to use a single section, but if the cross section is closed section or somehow there is a symmetry on the cross section, as in this problem, you may need two sections to remove imaginary an area from the cross section. Sorunuz var mı buraya kadar? Bakın arkadaşlar, burada Q önemli, demin de söylediğim gibi. Onu bulmak için de işte çok da zor değil işte. Yani sadece simetri kullanacaksınız. Bu problemlerin üzerinden bir gidin. Tereddütünüz varsa, çünkü bu chapter'da bitirdik. Birimlerdeki B2 Alright'i tekrar konuşuruz. Tamam. Hocam QS'deki S neydi tam olarak, ben hatırlayamadım da. Spacing of the nails. Okay. Yani şu, buna yandan bakıyor olsaydı şu biğime şöyle, böyle gidiyor ya bu biğim. Şu çiviler şöyle görünecekti. Tamam, üstte ve altta. Şunların arasındaki mesafe S. Çivilerin arasındaki. Yani ekrana dik gidiyor tabii bu. Cross section'a biz bakıyoruz ama bu tabii bu cross section bir biğimi gösteriyor. Tıpkı şu iki kırmızı çizgili bir yüzeyi gösterdiği gibi. Oldu mu? Anladım. Tamam. Teşekkürler. Peki bir ara verelim, 10 dakika sonra görüşmeye devam edelim.